Good morning. Today we will discuss about the topic cultural change. We already discussed about the topic what is culture and what are the characteristics of culture, uh, what is its dimension, and different types of culture. And today we will discuss about the topic cultural change. The contents of the today's session is introduction of cultural changes. What is cultural? That means what is cultural change? Definition of cultural change, and what are the causes of cultural change? What the concept of diffusion, assimilation, acculturation, cultural loss, cultural maintenance, and the conclusion of this topic. These are the different areas we will discuss today. Introduction part. Uh, all culture change through time. That means the culture is changing every time. It is not static. That we already mentioned in the characteristics of culture. Most cultures are basically conservative. That means they tend to resist change. For example, religious practices is a part of culture, and if we want to change the religious aspects of the culture, and the system will resist the change, and some resist more than others by enacting laws for the preservation and protection of traditional cultural patterns, by putting up barriers to alien ideas and things. That means every culture has a resistance to change. Important thing. Uh, so the definition of cultural change is the cultural change is continuous process. It's a continuous process. It may be tangible or intangible. It is continuous process, and change uh, change in one area is usually associated with the change in others. That means uh, if we want to change in one area of a culture, that there's a religious aspects of a culture, it will affect the whole area. That means it is a system. That means culture is a system. So in any part we can change the system, but it will affect the whole part of the body. That means that is a problem, as well as the it's not a problem actually. It is an opportunity. While we the social work has been concerned, the culture changes. Therefore, the culture change is continuous, and change in one area is usually associated with change in other areas. And what are the causes of cultural change? If we look into the different factors affecting the cultural changes are globalization. That means one of the uh, causes of cultural change, globalization. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല ഉപകരണങ്ങളും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഏഹ് ആഗോളവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സർവീസസ് ആയാലും പ്രൊഡക്റ്റ് ആയാലും മാറുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് മെറ്റീരിയൽ കൾച്ചർ മാറുന്നു, നോൺ മെറ്റീരിയൽ കൾച്ചർ മാറുന്നു, നമ്മുടെ വാല്യൂസ് മാറുന്നു, ഇതൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ. കോണ്ടാക്ട് എല്ലാ ആളുകളുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് തന്നെ പല രീതിയിൽ എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് വിത്ത് ദ പീപ്പിൾ അറൌണ്ട് ദ വേൾഡ്. അതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് അനദർ കോസസ് ഓഫ് കൾച്ചറൽ ചേഞ്ച് ടെക്നോളജി. നമുക്കറിയാം, മെറ്റീരിയൽ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ നേച്ചർ മാറുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളോട് ചോദിച്ച ഒരാൾ ഇലക്ട്രിക് ബ്രഷ് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മളിപ്പോ സാധാരണഗതിയിൽ എല്ലാ മേഖലയിലും യന്ത്രവൽകൃതമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ യന്ത്രവൽകൃതം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രഷിൽ പോലും ആ യന്ത്രവൽകൃതം, നമ്മൾ വെറുതെ ബ്രഷ് വെറുതെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. റിയൽമിയുടെ ഒരുപാട് റിയൽമിയുടെയും അതുപോലെ അതർ ബ്രാൻഡ്സിന്റെ ഒക്കെ ടൂത്ത് ബ്രഷുകൾ, ഇലക്ട്രിക് ബ്രഷുകൾ വന്നു തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ്. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ കുറേം കൂടി ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ബേസ്ഡാണ്, കുറേം കൂടി വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലൊക്കെ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് വന്നു തുടങ്ങി. സോ ടെക്നോളജി ഈസ് അഡ്വാൻസിങ്. വെൻ ദ ടെക്നോളജി ഈസ് അഡ്വാൻസിങ്, ദ കൾച്ചറൽ ചേഞ്ച് ഈസ് ഓൾസോ ഗുഡ്സ്.
അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഫാക്ടറാണ് കോൺഫ്ലിക്ട് വിത്തിൻ എ കൺട്രി. There is a various religious, as far as a religion concerned, religious conflicts are there in our society. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ശബരിമല ഇഷ്യൂ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ശബരിമല ഇഷ്യൂന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൾച്ചറൽ ചേഞ്ചിന്റെ ഒരു പാർട്ട് വന്നു തുടങ്ങിയതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. പക്ഷെ ഒരുപാട് വിശ്വാസത്തിന്റെയും മറ്റു കാര്യങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. സോ കോൺഫ്ലിക്ട് വിത്തിൻ എ സൊസൈറ്റി, ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോൺഫ്ലിക്ട്. ഇപ്പൊ പൊളിറ്റിക്കൽ കോൺഫ്ലിക്ട് ആവാം, വാർ ആയിരിക്കാം, ഇതൊക്കെ കൾച്ചറിന്റെ വ്യത്യാസം, ഡിസാസ്റ്റർ ആയിരിക്കും. അതൊക്കെ ഇപ്പൊ കൊറോണ വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് നമ്മളുടെ കൾച്ചറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നു. ആൻഡ് കൊളോണിയലിസം, നമ്മളിപ്പോ വി വേർ അണ്ടർ ദ ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ഡൈനാസിറ്റീസ്. ബ്രിട്ടീഷ് ആയാലും പോർച്ചുഗീസ് ആയാലും ഡച്ച് ആയാലും നമ്മുടെ ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളിൽ വരെ. സോ കൊളോണിയലിസം അഫക്ട്സ് ദ കൾച്ചറൽ ചേഞ്ച്. എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റും എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ എക്കണോമിക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ പറയും. പക്ഷെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് നമ്മുടെ കൂടിയെന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ ചേഞ്ചസ് ഓഫ് സബ്സിസ്റ്റൻസ്, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വീടുകളിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു, വീടിന്റെ നേച്ചറിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു, വീടിന്റെ ആകൃതിയിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. നാച്ചുറൽ ചേഞ്ചസ്, കാലാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ. ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് ഇൻവെൻഷൻസ്, കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ കൾച്ചറൽ ചേഞ്ചസിന് കാരണമാകുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. ദീസ് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കോസസ് ഓഫ് കൾച്ചറൽ ചേഞ്ചസ്, ഡിഫറെന്റ് കോസസ് ഓഫ് കൾച്ചറൽ ചേഞ്ച്. ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ചേഞ്ചസ് ക്യാൻ ബി categorized as diffusion, acculturation, assimilation. These are the three concepts related to cultural change. And what is diffusion? That according to the Oxford Dictionary, spread over a wide area. That means the diffusion, spread of a culture item from its place of origin to other areas. അതാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ, കൾച്ചറൽ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും. ഒത്തുചേരുക അല്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിലുള്ള കൾച്ചറൽ ആസ്പെക്ട്സ് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് discrete culture traits are transferred from one society to another through migration, trade, war or other contact. ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So it is a process by which discrete culture traits are transferred from one society to another through migration, trade, war or other contact. That is a definition given by Winthrop in 1991. And another definition of diffusion is one of the mechanism by which the substantial uniformity of socio-cultural evolution was made possible. That is a definition given by Harris in 1968. The most appropriate definition of diffusion is process by which discrete culture traits are transferred from one society to another through migration, trade, war or other contact. This is an exact definition of diffusion. And another, diffusionist research originated in the middle of the 19th century as a means of understanding the nature of the distribution of human culture across the world. That means human culture had evolved or spread from one place to another. There was a number of cultural centers, the culture traits which spread through migration. Different theories related to diffusion that is not important here. And another concept related to cultural change is definition of assimilation. That means intense process of consistent integration absorbed into an established generally larger community. That means intense process of consistent integration absorb. That means assimilate. And one culture is assimilated to another culture. That means the process of consistent integration absorb into an established and generally larger community. അതാണ് assimilation എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So assimilation describes change in individual or group identity that result from continuous social interaction between the members of one group that are the minority and the majority culture group.
Minority culture may disappear to the majority. That means majority എന്താണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഡോമിനന്റ് കൾച്ചറായിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ഇന്റർ റേഷ്യൽ മാരേജ് ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് കൾച്ചർ. പലതരത്തിലുള്ള വംശങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന മാരേജസ് നമുക്കതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ഒരു കൾച്ചർ വേറെ ഒന്നിലേക്ക് ലയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഡോമിനന്റ് കൾച്ചർ വിൽ ഡോമിനേറ്റ്, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് എ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് അസിമുലേഷൻ. Assimilation, different factors affecting assimilation is cultural orientation of the people, cultural behavior of the people, personal identity of the individual, beliefs, attitudes and values, customs, tradition, missing identity. These are the factors affecting assimilation. And consequences of assimilation എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, religions may also blunt demonstrating assimilation. Both minority and majority lose some traits and take on some traits from new group. പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പല ട്രേറ്റ്സും. നമ്മുടെ പല ട്രേറ്റ്സും പോയി എന്ന് വരാം. അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിനുള്ളിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. So next one, acculturation. That means absorption of an individual or minority group of people into another society. Acculturation. This is achieved by learning and adopting the cultural traditions of the society to which assimilation occurs. Intercaste marriage, cultural and biological differences ഉള്ള intercaste marriage ഒക്കെ intermarriage ഒക്കെ നടപ്പിലാക്കുന്ന acculturation ഭാഗമാണ്. Different theories related to acculturation. That means according to Robert, acculturation comprises those changes in a culture brought about by in another culture and will result in an increased similarity between the two cultures. That is acculturation. And these are the different theories related to acculturation. And what is the concept of cultural laws and maintenance? Cultural laws is an inevitable result of the old cultural patterns being replaced by new ones. That is a cultural laws. പഴയത് ഇല്ലാതാവുന്നു എന്നാണ്. പഴയ ട്രേറ്റ്സ് ഇല്ലാതാവുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഡിസപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ദ ടൈം certain word and phrases in a language. ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചിലപ്പോൾ ചില വേർഡുകൾ ലോപിക്കുന്നു, ചില അക്ഷരങ്ങൾ മാറുന്നു. ഇതൊക്കെ ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് കൾച്ചറൽ ലോസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. പലതിനും ഡിഫറെന്റ് മീനിങ് ഉണ്ടാവുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഗഡി, പണ്ട് ഒരു 10 വർഷം മുമ്പ് ഗഡി എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് നമ്മൾ തൃശ്ശൂരിൽ പ്രയോഗിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്നു. ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട്. ഓക്കെ. റീസൺസ് വൈ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത്? Great influences of other culture. Technological material culture is used to exploit the environment. Sociological ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ interactive behavior of individuals. Ideological ആണെങ്കിൽ non material culture. That means values changes ഉണ്ടാവാം. Purpose of cultural maintenance എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്കറിയാം ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷന് വേണ്ടി കൾച്ചർ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി കൾച്ചറൽ മെയിൻ്റെനൻസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നുള്ളതാണ്. There are different results of cultural changes. That means different social problems like alcoholism and drug abuse, and spread of languages and knowledge, change in beliefs and structure of the society, genocide or ethnocide. That means a suicide attempt, segregations, different segregation between the groups, exploitation, for example slavery, cultural relativism, changes in standard of living of the people, and armed resistance. ഇതൊക്കെ വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൾച്ചറൽ ചേഞ്ച് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഒപ്പം തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.